fixing financing in a second, but I wanted to ask Geraldine as well on that topic, because you were talking about... People are dying, but it see reaching the small-scale farmers. Then it becomes important that we, as the minister has mentioned, it's not about anyone, it's not about the earth, it's about us. How come we say that 60%, 70% of our African population is employed in agriculture? I used to be the Minister of Agriculture in my country, and when my bosses were going to the parliament to report on transportation, they will carry me around. When they do, when they say, oh, the transport is about food, the trade is about food, how can we leave you behind? So it's really important that we start looking at what is needed, be kind of selfish. All of us, we eat. So where do we feel like the food is coming from? We leave it to these poor people who do not have any means of growing food, and at the end of the day, we go to them to give the food. So it's really important that we start looking at it and say, these people are producing, therefore, finances to join and be able. Food, and she talked about her... because that is actually what you need to do any transformation. I'm going to give you an example in our own country. As I said, water-scarce country, desert environments, but then we looked at innovations and we looked at things like how we can grow food and recirculate the water. How can we grow food not outside the cities, but in the cities? How can we get young people, and by the way, when I tell young people about becoming a farmer, their faces change, and it's not very positive. It doesn't look good on TikTok. No, but then if I tell them, how about becoming an agro-technologist? That's actually cool. They like that, and then they start asking more questions. And then imagine bringing the young people, making sure they're in the cities, they can use warehouses, they can use old storage facilities, and this is what's happened in the UAE. So it's really important that countries enable, and then it's the off-takers that's really important. Having the right off-takers. And by the way, you always have to think outside the box when it comes to financing. Why are we... But I tell you, and I'm working on this financed, something we've been waiting for many years, as well, to our net zero path, And find the financing fund. To their other forum, system transformation finance. It's not because of agriculture. It's because of us as people, as the minister has mentioned. And it's really critical that we unlock the financing for those people who are consistently struggling to put the food on our plate while we are doing other things. So that's my core. Thank you. All right, we're going to leave it there. A big round of applause for the Honorable Minister and Geraldine from IFAD. Thank you so much. We are now just about ready to hear from the leaders. But as I said, we're Africans, we like to dance, we like music. So one final performance, please put your hands together for Remy Mbao. Karibu sana, karibuni sana. Afrika simama, tuungane pamoja, tulilishe bara letu na kufuta vifo vya njaa. Viongozi wa Afrika, tuungane pamoja, kutuliza uhuru wetu wa pili wa uchumi. Walele we are war, walele we are war, walele we are war. Wazee wetu waliungana kuleta uhuru wa kisiasa, kiuchumi na chakula. Afrika tunakufa kwa njaa, Afrika tunagiza chakula kutoka nje. Oh no. Vijana wa Afrika tuko tayari twende kulisha bara letu. Viongozi timizeni wajibu. Viongozi wa Afrika provoke par la paix. African leaders for security, for sovereignty.
pamoja, tulishe bara letu na kufuta vifo vya njaa. Viongozi wa Afrika, tuungane. Walele we are one, walele we are one, awalele we are one, awalele we are one. Sote kama bara tunapaswa kota pamoja, ndoto ya kuhakikisha usalama wa chakula unaimarishwa. Ni aibu kwa bara letu kuwa na shida ya chakula, ikiwa 70% ni vijana. Tanzania tuliongoza mapambano ya uhuru wa kisiasa, na sasa tupo tayari kuongoza mapambano ya usalama wa chakula. Vijana wa Afrika, tuko tayari kulisha bara letu. Viongozi wa Afrika, unganeni pamoja kutokomeza vifo vinavyotokana na njaa. Les dirigeants africains s'unissent pour éradiquer la mort provoquée par la faim. African leaders uniting to eradicate death caused by hunger. African leaders uniting for food security, for food sovereignty. Forefather and great leaders together to grant and secure political and economic independence, initiative and provide us greater strength. Hakuna matata. Afrika simama. Young men and women, fantastic performance. And now we've come to the moment we have all been waiting for. Please stand and welcome our leaders to the stage. It is called the Presidential Summit. Listen, to take notes, but also to share their perspectives on transforming Africa's food systems. Thank you. First of all, tafadhali tumkaribishe our host, Her Excellency, our leaders to the stage. Next up, bienvenue. I know he's got a cold. His name is Monsieur General Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Bienvenue. And finalement, my president, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Karibu sana. Tutaanza tena na Rais Samia aseme mawili matatu, alafu ndio tuendelee na viongozi wengine. Asante sana. Chochote tu. Ukipenda hapo pia. Asante sana mwongozaji mjadala kwa fursa hii. Nadhani tunapoelekea kufunga mkutano wetu, sasa ni wakati wa kusikia kutoka kwa viongozi wakuu wa nchi, marais wa nchi, na tuko
wanne hapa, lakini pamoja nasi kuna rais wa Zanzibar ambaye amefanya vizuri sana kwenye blue economy. Nadhani na yeye tungemsikia experience, ningeomba na yeye aje atupe experience how they did with the blue economy. Lakini niseme nawashukuru sana. Toka juzi mkutano umekuwa na mjadala mkubwa, mzito, muhimu, na tunasema sisi tayari kuiondoa aibu ya Afrika kutegemea chakula kutoka kwengine. Tuko tayari kufanya hivyo. Sasa pamoja nami ngoja tusikie wengine wanasemaje. Asante sana. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. And she said something that I really want to reiterate, that we should be ready to drop the shame of Africa depending on the rest of the world feeding us. Let me say that again. It should end that we as Africans depend on the shame of the rest of the world feeding us. Now you can clap. Thank you so much. I was going to invite President Mwinyi at the end, but it's about the blue economy and what you're doing in Zanzibar. I would love for you to touch a little bit on that, Your Excellency. Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mkutano huu mkubwa hapa Tanzania. Sisi kule Zanzibar tasema kidogo kuhusu experience yetu. Kama mnavyotambua, Zanzibar ni kisiwa, ni sehemu ndogo au visiwa ambavyo vina nafasi ndogo sana katika swala zima la kilimo. Kwa hivyo tukaamua kwa makusudi kwamba sisi shamba letu tulifanya ni bahari inayotuzunguka. Kwa hiyo tukaweka nguvu katika swala zima la uvuvi, ukulima wa mwani na ufugaji wa mazao ya majini. Tunashukuru kwamba mafanikio yameonekana. Kuna vijana wengi sana wamepata ajira katika maeneo hayo. Serikali kwa upande wetu na kwa msaada wa washirika wetu wa maendeleo tumeweza kuwawezesha akina mama hususan katika ukulima wa mwani, na kwa taarifa tu ni kwamba Zanzibar ndio mkulima mkubwa wa mwani katika bara zima la Afrika. Lakini kwenye upande wa uvuvi na upande wa ufugaji wa mazao ya majini pia tumefanya vizuri. Vijana wetu wameweza kuwezeshwa kwa mitaji, kwa teknolojia, na wameweza kufanya miradi mbalimbali inayohusiana na ufugaji wa samaki, ufugaji wa kaa, ufugaji wa tunaita matango bahari siku hizi, na yote haya yameonyesha mafanikio makubwa. Kwa hivyo wakati tunazungumza swala zima la kilimo kwa upana wake, kilimo ni pamoja na ufugaji wa mifugo mbalimbali. Kwa sehemu kubwa sana tumeweza kuzalisha ajira nyingi za vijana wetu. Kwa hivyo sasa tuko tayari ku scale up yale mafanikio tuliyoyapata ili tuweze kuwafanya vijana wengi. Asante sana Rais. And I guess he's talked about something that you haven't heard a lot about here. I mean, I haven't been here every day, about fishing, because Zanzibar is an island. It's a beautiful island, and I think the Africa Food Systems Forum is organizing a trip to Zanzibar sometime today, tomorrow, in the days ahead. And he talked about His Excellency, the President of Senegal. Unfortunately, he's got a cold. That's why he's wearing the mask. So he cannot speak because he's lost his voice. But he's kindly asked me to invite the Agriculture Minister of the Republic of Senegal to read his speech on his behalf. So please welcome to the stage Mr. Aly Ndiaye.
Bonjour. Je vais me charger de lire le discours de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Donc, je lui prête ma voix pour lire ces termes. Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de Tanzanie, chères sœurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie vivement, Madame la Présidente et chères sœurs, pour votre aimable invitation et votre accueil chaleureux à l'occasion de ce sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique. La question est vitale et d'actualité. De tout temps, tout ce qui touche à l'agriculture et à la sécurité alimentaire revêt une priorité de premier ordre. Cela est encore plus évident aujourd'hui pour nos pays confrontés aux effets combinés du changement climatique, de la pandémie de Covid-19 et d'une guerre majeure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'estimation des Nations Unies, plus de 750 millions de personnes, dont près de 240 millions d'Africains, vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire. La faim en Afrique n'est pas seulement une préoccupation, c'est aussi et surtout un grand paradoxe pour un continent de 1,4 milliard d'habitants et 30 millions de kilomètres carrés, disposant de 60 un potentiel aussi immense. L'Afrique ne devrait avoir ni faim ni soif. Bien au contraire, elle devrait pouvoir se nourrir et aider à nourrir le monde au lieu de continuer à importer et pire encore, à dépendre de l'aide pour satisfaire l'essentiel de ses besoins alimentaires. Il y a 20 ans, nos pays avaient pris l'engagement, dans la déclaration de Maputo de juillet 2003, d'allouer au moins 10% du budget national à l'agriculture. La réalisation de cet objectif requiert avant tout un choix volontariste qui joint l'acte à la parole. À titre d'exemple, au Sénégal, nous avons porté à 12% la part de l'agriculture dans le budget général d'investissement et augmenté en 2 ans de 75% le financement de la campagne agricole saisonnière afin d'accélérer notre marche vers la souveraineté alimentaire. Nos progrès sont réels, même si les défis à relever restent encore nombreux. À l'échelle africaine, le Sénégal a organisé en janvier dernier le Dakar agricole en collaboration avec la Banque africaine de développement, après le Dakar 2 en octobre 2015. Kongamano kubwa kwenye jiji la Dakar ambalo tulikuwa tunafuatilia yaliyofanyika mwaka 2015 kuhusu jinsi ya kupambana na njaa. Katika kongamano hilo tulifanya azimio kwamba kwa siku zijazo tutakuwa tunakusanya nguvu zetu pamoja tuweze kukabiliana na matatizo ya njaa na kuleta usalama wa chakula. Kuanzia siku hiyo kuna kuwekezwa, tumewekeza zaidi ya bilioni 72 na pia tunataka kushukuru mashirika kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika ambao pia mwaka ule wa 2022 wajumuika mano. Tunataka katika kipindi cha muda mfupi ujao na muda mrefu tukiangalia, nimefurahi kwanza kwamba Umoja wa Afrika ulimpatia hiyo fursa Rais anazungumza kutoka waziri wake kwamba kama tunataka
kuendeleza uwezo wetu katika usalama wa chakula, lazima tujitolee kwanza, tuanze kufanya utafiti katika sehemu ya ukulima, kwa mfano kuleta vifaa, kutumia teknolojia ya kisasa, ikiwepo mambo ya usafiri. Tuanze pili, tuanze kuongeza maeneo ambayo hayajaangaliwa sana, ikijumuisha vyakula ambavyo hatujaweza kuvikuza. Tatu, tuangalie jinsi ya kuweka mazao baada ya kuyavuna ili kuepuka hasara zitokanazo na mazao ya kuharibika, na kuhakikisha kwamba tuyafikisha kwenye masoko ya kuyauza. Mwisho, inabidi tuanze sasa kuwapatia fedha ama kuwafadhili wadogo wetu ama watu ambao wako katika sehemu ya chini ya uchumi, kwa vile wanawake na vijana, na pia tuwabadilisha mawazo kuhusu mambo ya kuhusu leo zaidi kuhusu mambo ya ukulima. Nataka kusema kwamba natakia kila laheri kongamano hili liweze kuisha vizuri. Asante. One more time, a round of applause for President Macky Sall. Monsieur le Président, merci pour ce discours. Bienvenue. Asante sana Mheshimiwa Mama Samia, dada yangu. Nakushukuru sana na nawashukuru wa Tanzania wote kwa mapokezi mazuri mliyotufanyia tangu tulipofika hapa. Na nampongeza Mama Samia kwa maandalizi mazuri ya huyu mkutano. Na hapa tuko nyumbani, lakini nitawaomba msamaha, nitasema lugha nyingine. Mnajua maua kupendeza lazima ya Kifaransa. Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, President de la République de Tanzanie. Rais wa Senegal Macky Sall, Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Rais ambao wamefika hapa, wa zamani wa sasa, itifaki zote zikizingatiwa. Kwanza ningependa kuwashukuru sana. Ni washukuru washirika wenzangu, ni washukuru Rais Suluhu kwa mwaliko na kwa ukaribisho mzuri kupitia mimi na ujumbe wangu. Nikuletee salamu kutoka nchi ya Burundi na wananchi wa Burundi. Sisi wa Mheshimiwa Bwana tumekuja kwenye hili kongamano kuja kuwa tunapendezwa sana na hatua. Kwa hivyo ningependa kuzungumzia mada ambayo ni muhimu sana, na mada hii ni kuhusu chakula ambacho ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Na unajua chakula kinatuunganisha. Na asante kwa kuleta pamoja hapa tuzungumzie kuhusu mabadiliko ya mifumo ya chakula. Na ni muhimu sasa tuwe tayari kutenda. Ni kitu muhimu
kwa sisi sote ambao tuko katika hali ngumu ambayo ina changamoto nyingi, kwa mfano vita vilivyopo kule Ulaya, mambo ya kuwa na watu ongezeko la idadi ya watu. Mheshimiwa Rais, mabibi na bwana, ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni kukua ama kurejesha tena, kuongoa na kutenda, na pia tuangalie sasa ituangazie kwa sehemu ya mambo ya mazao, mambo ya wanyama wetu ama mifugo, na tulete pamoja kama Waafrika tupate suluhu ya pamoja. Hatutaki kamwe watu kufa nchini Burundi. Tunafahamu fika jinsi eneo la mambo ya kilimo na chakula na tuna nchi yetu ni ina ekari 27 na kitu. C'est cela qui nous a poussé à étendre nos pensées aux fonctionnaires, aux employés dans le secteur privé, aux commerçants, touristes, etc. Tungependa kufanya kazi na sekta ya binafsi, mambo ya wale ambao hawako katika sekta ya kilimo. Tumeanzisha lengo mpya tangu mwaka 20 kwamba kila mdomo ama kila kinywa kinafaa kulishwa, na kila mkulima anafaa pia auze, na wakulima wanaotumia mali yao ya kifamilia ili kulisha watu wao. Kwenye mfumo mpya tunataka kwamba kama kuna ardhi ambayo inaweza ikatumika kwa kilimo itumike, na ile ambayo inabaki itumike kwa mambo ya mifugo. Watu wanapenda ardhi zao, na kwa mfano nchini Burundi watu wanapenda ardhi yao ambayo wengine hawatumii, kwa maana kwamba watu wale wanataka kufanya kilimo wanashindwa kupata ardhi ya kufanyia kilimo, so wale wanashikilia. Tunataka tutafute mbinu na mfumo mpya wa kupata ardhi, na pia tuanzishe mfumo ambao ni endelevu wa kukuza mazingira. Ya miaka michache iliyopita, masuala ya kilimo yamekuwa ni kipaumbele kabisa kwa serikali yangu, na tunataka kwamba tuna usamilivu katika uzalishaji wa kilimo na mambo ya biashara. Burundi tunahakikisha kwamba mambo ya pembejeo na mambo ya mbolea iweze kupatikana kwa wakulima wetu. Mtu binafsi hawezi akazalisha hivyo akaweza kufanya ukulima peke yake. Kwa hiyo tumeamua kwamba kuwaweka pamoja kimakundi, haswa vijana, ili waweze kushirikiana kufanya kilimo chenye ufanisi. Walete pamoja ardhi yao ili waweze kupata mazao ya kutosha. Tunaambia wakulima wetu wadogo waanze kutumia mbinu ndogo ndogo za kufanya unyunyizaji ama umwagiliaji maji. Tukija kwenye mambo ya ufugaji, tumeamua tuanzishe uhamasisho wa kuleta mifugo ambao ni bora na kuwasambaza kwa watu wetu, ili hao wanyama ambao ni wastahimilivu
kwa hali ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, na matokeo yake yameonekana yakiwa mazuri, lakini kuna matatizo mengi, mfano matatizo ya kupata nishati, na haya matatizo ya kupata nishati yamekuwa mazito kwa nchi yetu. Kwenda mbele tunaona sisi kwamba vyakula vya kimsingi nchini Burundi kama vile maragwe, mahindi, mboga, matunda, mboga na matunda, mihogo. Lakini takwimu zimeonyesha kwamba kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hatujaweza kuagiza vitu kama vile vitunguu, viazi, kwa sababu tunavipata nyumbani, na hiyo ni hapa Watanzania wanaelewa sana. Na tukifanya hivyo ni kwamba tutaweza kuuza mambo ya bon voisinage, ujirani mwema. Ukienda Manyovu utakuta sokoni kuna Warundi na Watanzania. Ukiingia Makamba unakuta Watanzania na Warundi wote wako pamoja. Sijue wanafanya vipi, unakuta shilingi za Tanzania zinatumika Burundi na hela za Burundi zinatumika Tanzania. Hiyo ni ujirani mwema. Asante sana. Pour augmenter la production agricole, les solutions sont prêtes à être portées, sont peut-être à la portée de la main. Il y a des pays qui ont encore d'énormes terres cultivables, mais pas assez d'investisseurs ou domaines d'œuvre engagés dans le secteur agricole. J'estime que la promotion des investissements d'autres Africains pourrait faire la différence. Beaucoup de mes compatriotes seraient intéressés à l'idée d'investir dans l'agriculture ou de travailler dans ce domaine dans des pays qui seraient prêts à expérimenter leur savoir-faire. J'imagine aussi qu'il y a des Africains qui tenteraient l'aventure si l'opportunité leur était offerte. Certains pays sont en train d'expérimenter le savoir-faire en matière de fabrication de fertilisants organo-minéraux. Nous nous réjouissons que na tukija kwenye matumizi ya mbolea na matumizi ya tunaalika wawekezaji na mazingira kuleta mbolea nzuri isiyoharibu ardhi. Kama nous devons promouvoir la complémentarité dans la technologie agricole et de l'élevage, être plus créatif et activer la solidarité légendaire des Africains et s'affranchir du devoir de travailler la terre. Il arrivait même que les ingénieurs agronomiques n'est même pas en champ mais actuellement, ils sont nombreux à montrer l'exemple dans leur communauté d'origine et l'impact est immense. Je peux vous témoigner ici que dans mon pays, un phénomène qui ne s'était jamais observé se manifeste. Alors qu'on était habitué à l'exode des rurales, les jeunes commencent uhamihaji wa vijana kutoka vijijini kuelekea miji. Sasa tunafaa tuanzishe miradi ya kilimo ili iweze kuwavutia vijana hawa waweze kufanya shughuli hizo. Hivyo na bwana, tunafaa tubadilishe mtazamo wetu kwa mambo ya uchumi kuelekea mwaka wa 2060, na ninawahimiza washirika wetu na wadau wetu wa maendeleo
haswa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Nawashukuru kwa kuangalia mambo ya mifugo, kwa mfano kilimo cha nyama ya nguruwe, mambo ya kilimo cha kuku, ufugaji wa kuku na mambo mengine. Na pia kuleta sehemu ya pili ni kuangalia kuleta matumizi ya vifaa, matrekta na vifaa, na pia unyunyizaji ama umwagiliaji maji. 3, usindikaji na kuongeza thamani mazao kabla ya kuyasafirisha nje. Hivi na bwana, ningependa kuita mashirika yote waweze kufanya ubia, yaani ushirikiaji wa jamii na miradi ya ubia, na kusaidia umma wetu. Na ningependa tuangalie mambo ya forodha ya mipakani, tuondoe ili tufanye usafiri wa watu wetu kwa njia ya urahisi. Mabadiliko haya yataleta urahisi hata kwa upande wa wadau wetu wa sekta binafsi kufanya biashara, na pia kwenye sekta ya kilimo kuwa rahisi kufanya biashara na mambo hayo. Serikali yangu amesema kumekuwa na sintofahamu kuhusu suala la mafuta, kwani licha ya bei zinazopanda kila wakati, lakini mafuta hayo huwa hayapati ama kujenga miundo msingi ambayo itasaidia uzalishaji wa mambo ya kilimo. Lakini kama hamujaelewa, tutaendelea kuzungumza, nitawaeleza vizuri. Na washukuru sana, asante sana. Na namuona mzee Kikwete, ni yeye alinifundisha na hiki Kiswahili kidogo unasikia. Nafurahi sana kumuona tena. Asante sana. Asante sana Rais Ndayishimiye. Tafadhali tumpe makofi tena. Thank you so much. Na pole Mheshimiwa Rais, niliambiwa kwamba ungezungumza ukiwa umekaa hapo. Kwa hivyo kwa Rais Ruto, Dr. Ruto, tafadhali unaweza ukazungumza kama ulipokaa hapo. And so now it's my pleasure to invite His Excellency Dr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya. Asante. Thank you. Shukrani sana Larry. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Muungano wa Tanzania, kwa kutukaribisha. Namshukuru ndugu yangu Evariste Ndayishimiye na pia ndugu yangu Rais Mwinyi na wote ambao mliofika katika kikao hiki. Mtanisamehe, Kiswahili changu si kizuri sana, lakini naona nitang'ang'ana tu. Kwanza nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchukua nafasi na kuungana nasi katika kongamano kubwa la Climate Change Summit ambayo ilikuwa Nairobi. Na wakati ulikuwa pale ulinipatia maagizo ya kwamba nije katika mkutano huu. Na nimeambiwa ya kwamba maagizo ni instructions. Kwa hivyo sikuwa na la ziada ila nifike. Nyinyi majirani zetu mkitaka kutuangamiza mnasema tuongee Kiswahili. Na ndio hapo tunapata matatizo.
lakini nimesikiza taarifa yako Mheshimiwa Rais kwa makini sana na kufuatilia yale mmetueleza, na pale pia nikisikiza nikapata msamiati wa Kiswahili katikati pale. Kwanza nikapata kujua ya kwamba tunaweza kuchochea kilimo biashara. Kule kwetu uchochezi sana ni wanasiasa wanafanya uchochezi. Lakini nimeona kumbe uchochezi pia uko na positive ya kwamba unaweza kuchochea kitu kizuri na ikaendelea. Pale pia nimepata kuelewa kwamba kuna mabadiliko ya hewa. Nilikuwa nafikiri ni mabadiliko ya mazingira. So hapo nimepata kuelewa, sasa nitaifuatilia vizuri. Kwa sababu wakati mmoja nilisema mabadiliko ya mazingara. Sasa jamaa mmoja kutoka Tanzania akaniambia mazingara mazingara ni mambo mengine. Yanakaribiana na uchawi, sijui na kuelekea upande hiyo. Lakini pia nikasikia umetueleza, na nakubaliana na wewe 100%. Kwa muda mrefu tumekuwa walalamikaji. Nimesikia hapo. Lakini niko na malalamiko kidogo. Wacha niseme kwamba pia nimesikia kwa taarifa yako umerudia azimio. Azimio. Hao watu walikuwa na azimio. Sasa nikapata kidogo wasiwasi kwa sababu kule kwetu azimio ni mambo mengine. Azimio ni chama ya upinzani, iko na fujo kweli. Lakini hata hivyo nimeelewa tena kwamba azimio kumbe yanaweza kuwa ni mambo mazuri ya makubaliano. Alafu mwisho wacha nimsaidie, Kiswahili changu ni bora kuliko ya Larry, mtu wa kutoka kijiji yangu huko nyumbani. Amesema hapo ya kwamba mnatuzungumzia na Kiswahili Kiingereza ambayo sio kizuri, na sisi tunaongelesha Kiswahili ambazo sio kizuri. Vile alikuwa anataka kusema ni kwamba mnatuzungumzia na Kiswahili sanifu. Na sisi tunawazungumza. Happy to participate in this very important forum around the most important subject of our time, about food. In fact, I will tell you that the last campaigns in Kenya were centered around food, the cost of food. The cost of living is in proper context because it speaks to a very important subject, not just globally, not just regionally, even in Kenya, it's a very important subject. And it is an important subject because without many things, you can live without technology, you can fail to have airtime and many other things.
But food is something very emotive. And therefore, it is important as leaders working with all the other stakeholders to think, to plan, and to do everything possible to make sure we get it right. And this forum, therefore, brings in context the importance of the subject around food and food systems. And I want to just say two things, because Mama Samia has spoken for almost all of us, and my colleagues also have spoken to the issues in the best way possible. Let me just say two things. There are two things that are important from where I sit. Number one is, how do we increase productivity? And number two, how do we bring youth into the equation? I think those two issues, encapsulates what I think should inform our thinking going forward. About productivity, let me say three things about productivity. How do we increase our productivity? How do we assist our farmers to produce more and to produce much more efficiently? Number one, fertilizer and seed. The provision of fertilizer and seed is very important. It must be accessible, it must be affordable, and it must be available. What we did in Kenya this year is that we registered 5 million farmers, and we distributed fertilizer online so that we eliminate brokers, we eliminate conmen, we eliminate people, middlemen, who normally should change farmers, and farmers end up with fertilizer that is too expensive. And because of what we did, we reduced the cost of fertilizer from about $50 a ton to less than $20 a ton. You will speak with your colleagues in Kenya across, and they will tell you that's what we did. And because of that, we increased our fertilizer uptake in just the last season alone. And I have a witness here because Yara, who spoke earlier, Yara International, were amongst our 4 suppliers who supplied the fertilizer to us. That's number one. And let me tell you the results. Last year, we projected to harvest 44 million bags. Because of the intervention. Yes, una madereva wako instead of kumtumia pesa cash ukamtamanisha apunguze shilingi 10,000 15,000, sio madereva, to 61 million bags of maize alone. That is what the correct seed, the correct fertilizer, and affordable fertilizer and accessible fertilizer and ni time ya page number 2, lakini tunaye muhusika wa page number 3 ambaye ni of course the one and only Yahya Njenge. Yes, kabla tufikie page number 3 tunapewa kwanza heads up. Yes, bwana, usiku wa leo kule katika mji wa Annaba nchini Algeria, bendera ya Tanzania itakuwa ikipepea kule kwa ajili ya Taifa Stars kupigania alama moja ya kwenda kwenye mashindano ya AFCON. Lakini katika throwback inaonyesha tuliwahi kuizungumzia mechi moja ambayo Stars ilikwenda Algeria na kufungwa magoli 7-0. Ni wachezaji wa 4 pekee ambao bado wapo kwenye kikosi cha Taifa Stars ambao noise, but I am telling you today they are the happiest people. They are the ones who are telling us you gave us the right fertilizer. That's number one. Number 2 is to reduce post-harvest losses. We lose between 30 and 35, maybe sometimes even 40% of what we produce because of poor storage, lack of transport,
lack of infrastructure for drying, and many other things. So, what are we doing? We're doing three things. Number one, to reduce the loss of milk, we are distributing 650 milk coolers around Kenya to make sure that our farmers can get to a milk cooler within half an hour of them milking, so that we can improve the quality of our milk and we can reduce losses from milk because of milk going to waste, number one. Number two, we're investing close to $30 million to make sure that our farmers have dryers, especially in the grain areas. And number three, we are doing market infrastructure. We're building around 400 markets around Kenya, and we are building another 50 county aggregation and industrial parks where you have storage, including cold rooms, and where you can add value to some of your produce so that we not only save on post-harvest losses because of poor storage or lack of cold room, but we also add value and take it forward. Again, that increases our productivity and our production because we eliminate post-harvest losses. And finally, and I'm saying this just so that I don't take a lot of your time. We are working on how, and I really liked what President Suluhu said, that government is careful to make sure that farmers have affordable financing or accessible, affordable credit. The same way, Mama Suluhu, you told us in your statement that Tanzania is making sure that farmers have access to credit at below 10%. In fact, you told us 9%. That is exactly what we are doing in Kenya. In fact, we are adding 10 billion shillings to Agricultural Finance Corporation to make sure that farmers have seasonal credit that they can use to expand their productivity. And finally, and this is maybe unique to Kenya, because it's just good to tell you as our neighbors, many of you don't know that 85% of Kenya is arid and semi-arid. So when my sister from UAE was speaking, I was paying very keen attention, because what she's saying is partly what we are experiencing. And that is why in Kenya, we are working with Afri-Exim Bank, we are working with the World Bank and other partners to build 100 mega dams, 1,000 micro dams for water storage, because the future rains are going to be very unpredictable. And sometimes we confuse rain for water. We need water to grow food. We don't need rain. Let me say that again. I said we need water to grow food. It is not rain we are looking for. So sometimes we get confused and wait for the rain instead of looking for the water. So I think that is as far as that goes. Let me finally talk about the young people. There is no future in agriculture unless we bring the young people on board. The average age of a farmer in Kenya is about 60 years. So, and when I became Minister for Agriculture, and I had a discussion with my peers then, the logo for the Ministry of Agriculture at that time was an old woman with ile jembe, the hoe, ile jembe. That was the logo of the Ministry of Agriculture. Explain to me how young people are going to have a different perception as a farmer if the logo of the Ministry of Agriculture is an old woman na jembe ameweka hapa kwa mgongo.
That is how we changed. Tukabadilisha ile logo, tukaweka hapo greenhouse na irrigation infrastructure. Just, we need to create a new narrative around agriculture for us to bring young people on board. And let me say two things that I think of my head is, number one, technology. Technology will bring the young people into agriculture. That is why my dear sister from UAE said a young person can be an agroeconomist or agrotechnologist, but not a farmer. But it's the same thing, right? So, technology. How have we brought technology into the agricultural equation? Number one, I told you we registered all our farmers and we use technology to distribute our fertilizer, number one. Number two, today we are using e-Citizen, a government platform, digital platform, to disseminate agricultural extension service. So, because you can only do the correct farming if you have the correct information. And number three, we are using technology also for purposes of meteorology and early warning. I find many farmers in rural Kenya today, in fact, wanatumia neno la Kiswahili, yule mtu wa magician, ule wa simu, anasema itanyesha next week. That is how technology is helping inform farmers to plan themselves how to take this forward. And finally, mechanization is going to recruit young people into agriculture. I see it with my own children. Unless you mechanize, it becomes very difficult for young people to be recruited into that space. When you mechanize, they easily can identify with agriculture. So, and if I talk about Kenya, 45% of our agriculture is mechanized. We still have a whole 55% mechanization to do. And that is scope that we can use to recruit the young people of our continent into the agriculture space. Let me conclude by saying one final thing. The billionaires of the future, according to Africa Development Bank, will not be people in Google and all the other spaces. They will be people in agriculture. So, if you want to be a rich man in future, you have to begin to go to the right corner. Start being a farmer. And I am telling you from experience because I am one of them. So, mujipange hapo kwa kilimo kama unatafuta pesa huko mbele. Hapo kwa kilimo ndio mabilionea watakuwa tukisonga mbele. Na kwa sababu hapo kwa kilimo ndio kutakuwa na mabilionea, pia mjue vile Mama Samia alivyosema, I think they say thuluthi mbili, 65% ya ardhi ya kilimo, arable and uncultivated land, iko katika bara letu la Afrika. Therefore, we have the greatest potential in this continent in the agricultural space, and we should take advantage of it. Kwanza nyinyi ndugu zetu wa Tanzania, mko na mvua nyingi kutuliko sisi wa Kenya. Nyinyi ndio mungekuwa mnazalisha chakula kingi ya East Africa. Na mnafanya bidii, ni vizuri sana, mnafanya bidii. Tunatumia chakula kingi kutoka Tanzania kule Kenya.
lakini kuna watu wachache pale kwa mpaka. Kuna watu wachache wakorofi, watu wajeuri, na saa zingine wazembe. Wanafikiria kwamba mpaka ni ya kuzuia ama ni kizuizi. Hapana, mpaka ni daraja, ni kivukio kwenda Kenya ama kuja Tanzania. Si namna hiyo? Na namshukuru sana Mama Samia, ametusaidia kuwakalia hawa watu wa pale mpakani. Walikuwa wametunyanyasa sana, lakini siku hizi tumepata nafuu. Na mjue ya kwamba biashara kati ya Kenya na Tanzania is almost balanced. You just need to sell us more food and then it will be balanced. Mambo kwisha, si ndio? So mujipange hapo. Nimewaibia siri. Sasa msipotumia shauri yenu. Whatever you do with that information is up to you. Asanteni sana. Thank you so much, Your Excellency. One more time, a big round of applause for President Ruto. And that concludes this section of the Presidential Summit. Thank you so much, Your Excellencies. We appreciate your time and your insight. Asanteni sana. You may take your seats because we are about to watch a video from our hosts, Tanzania, and we want to make sure that their Excellencies can see the video that we are referring to before we conclude the session. Again, as they take their seats, one more time, a big round of applause for their Excellencies, President Mwinyi, President Hassan, President Ruto, and President Ndayishimiye. And now, as we do that, I want to just give a big thank you. I was told to do this before I forget. Don't worry, President Mwinyi will do a proper vote of thanks. Mine is just to thank the Africa Food Systems Partners Group for their contribution to food systems transformation. Would you please now turn your attention to the screens? Tanzania, East Africa. Here, a transformation of unparalleled significance is taking root. Tanzania's agricultural evolution, driven by its visionary Agenda 1030, is rewriting the story of food security, not just on the continent, but across the globe. It ensures food security within its borders, but also contributes significantly to global sustenance. Join us on this journey as we delve into the country's visionary Agenda 1030, a blueprint for an agricultural revolution that transcends borders. A beacon of transformation, this land carries the hope of Africa's agricultural future. It's not just its size, 945,000 square kilometers to be exact, that is amazing. You see, 44 million hectares, close to half of the country, is suitable for agriculture. From highlands, plateaus, plains, rivers, lakes, the adjacent Indian Ocean and the Zanzibar archipelago just offshore gives rise to 4 distinct climatic zones with 2 seasons of rainfall. It is these diverse climatic conditions that allow for almost anything to grow here. Tanzania is a youthful country. 7% of the country's 61 million people are youth under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the agricultural landscape of the country has witnessed remarkable progress and transformation, largely driven by the private sector. At the core of Tanzania's agricultural metamorphosis lies Agenda 1030. With an annual target growth rate of 10% by 2030, up from the current 5.4%, this comprehensive strategy encompasses diverse aspects from crop diversification to embracing cutting-edge technologies, all driving towards bolstering food security and economic prosperity on a grand scale. Currently, Tanzania's agriculture contributes 26.2% to the GDP, with crops contributing 16%. During the last 2 decades,
Tanzania has been 100% self-sufficient in the production of staple foods with a 15 to 20% surplus. The agricultural sector currently contributes 65% of all raw materials used in the nation's factories, and agricultural exports have seen an increase from $375 million in 1992 to $1.38 billion in April 2023. With relentless dedication, unwavering focus, and genuine concern for the betterment of the country, President Dr. Samia Suluhu Hassan's government plans to double the amount of land used for agriculture in Tanzania from 15 million to 30 million hectares by 2050. The expectation is to also increase the nation's export bill from $1.4 billion to $5 billion by 2030, with 50% of exports processed in the country, up from the current 10%. The government also intends to create 3 million new jobs for youth and women by 2025 and plans to reduce poverty by 50% by 2030. It also wants to ensure the 100% availability of raw materials for local industries, reduce post-harvest losses from around 30 to 40% now to 5% by 2030, reduce the import of oil, wheat and other cereals, enhance agriculture production, finally, increase overall productivity, with you, I could stay there, close my eyes bare, 'cause there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true in this game you play, you would always win, always win, but I'll say fire to the rain, watch it pour as I touch your face, when it burns, I'll say fire. The goal of reaching 1.2 million hectares by 2025. Under Agenda 1030, the government's goal is to get this number to 8.5 million hectares by 2030. Through the Building a Better Tomorrow program, or BBT, the government is promoting Tanzanian youth engagement in agribusiness for sustainable and improved livelihoods. Under the initiative, large collective farms or block farms for young people are being established. The government, under the able leadership of President Dr. Samia Suluhu Hassan, aims at increasing access to block farms to reach 1 million hectares, creating more than 8 million jobs by 2030, and thereby increasing the participation of self-employed young people in the agricultural sector. Under it, youth and women are mentored and given theory and practical training for 3 months at various learning centers. A major program is being implemented to distribute soil scanners, tablets, motorcycles and extension kits to all 6,704 agricultural extension officers all over the country. Call centers have been set up and GPS mapping of farms carried out. To top all of that, President Dr. Samia Suluhu Hassan's government has also negotiated for concessional loans to farmers from private banks to the tune of a single-digit interest rate, paving the way for the growth of agribusiness in the country. Tanzania's agricultural prowess extends beyond the mainland. Under the leadership of His Excellency President Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar's Blue Economy Initiative centers on fishery and spice production. This program not only boosts local economies, but also strengthens the nation's position as a global supplier of high-quality seafood and spices. Since 2020, Zanzibar has registered record investment projects worth $3 billion with the potential to create 9,000 jobs in the Isles. Dr. Samia Suluhu Hassan's government is also leveraging technology to bridge gaps in Tanzania's agricultural sector, taking it to the next level. Additionally, the country's pro-agricultural policies beckon local and international investments, propelling agricultural advancement on an unprecedented scale. Because of these excellent conditions, one is sure to produce, and whatever you produce, you can sell. Tanzania's odyssey towards agricultural transformation exemplifies its unwavering dedication to food security and economic well-being. Through Agenda 1030,
sustainable practices and visionary endeavors, Tanzania's journey resonates beyond its borders, shaping a brighter future for all. Together, let us provide solutions to Africa's food systems transformation. Let's feed the world. The end of this presidential summit, I just need to make a quick announcement. Those invited to the state dinner, the host has organized transport outside the Julius Nyerere International Convention Center. So when this is over, if you're going to the state dinner, there's transport organized. It's now my pleasure to invite one more time President Hussein Ali Mwinyi of Zanzibar to deliver the vote of thanks. Rais Mwinyi, tafadhali. Karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali wastaafu mliopo, waheshimiwa mawaziri wa nchi mbalimbali mliopo hapa, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wazee la AGRA, wawakilishi wa mashirika na wadau mbalimbali wa maendeleo mliohudhuria, ndugu washiriki wote wa kongamano hili, mabibi na mabwana. Nimepewa jukumu la kutoa neno la shukrani. Hivyo naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa kihistoria wa viongozi wakuu wa nchi kuhusu kilimo na usalama wa chakula katika bara la Afrika. Napenda kuchukua fursa hii kumpongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuleta maendeleo ya kiuchumi na kidiplomasia kwa nchi yetu na kwa bara la Afrika. Kwa hakika, haya ni matokeo chanya ya utekelezaji wa sera mpya ya diplomasia ya uchumi ya Tanzania. Aidha, nawapongeza washiriki wote, hususan taasisi zote za kimataifa, kikanda na wadau wote wa maendeleo walioshirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufanikisha kongamano hili lenye lengo la kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo. Naipongeza vile vile Secretariat ya AGRF na Baraza la Wazee la AGRA wakiongozwa na viongozi wetu wastaafu kwa mchango wao katika harakati za mageuzi katika sekta ya kilimo na usalama wa chakula kwa maendeleo yetu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, natambua michango mikubwa ya wadau wote waliofanikisha shughuli mbalimbali za kongamano hili muhimu kwa Afrika. Na washukuru wadau wote wa maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za elimu, mabenki na wafadhili wote waliofanikisha kazi hii muhimu ya kuwaleta pamoja wadau wote wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii, za mazingira, za utafiti na teknolojia. Kwa namna pekee kabisa, natambua na kuthamini michango muhimu ya washiriki wote wanaotoka nje ya mipaka ya bara letu la Afrika waliofika hapa kujumuika nasi kwa kuitakia mema Afrika na maendeleo yetu. Aidha, natambua mchango wa wadau wote walioitikia wito wa kushirikiana nasi katika kuimarisha na kuboresha mifumo ya chakula ya Afrika. Mifumo hiyo ni kuanzia uzalishaji, uhifadhi, usarifu na uwekezaji katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za kilimo na uvuvi, miundombinu na mawasiliano, usafirishaji, teknolojia ya kisasa na utafiti. Na jambo la muhimu zaidi ni kutengeneza fursa kwa vijana na wanawake katika mpango mzima wa usalama na kujitosheleza kwa chakula. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, chini ya uongozi imara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika kutekeleza vipaumbele vyake vya maendeleo kwa kufanya mageuzi makubwa katika uchumi kwa kuifungua nchi yetu kwa uwekezaji mkubwa. Nachukua fursa hii kukupongeza Mheshimiwa Rais
kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo na usalama wa chakula nchini. Kipekee ni washukuru viongozi wote mliokuja katika mkutano huu muhimu. Tumepata faraja sana kuona mshikamano mkubwa ambao viongozi wenzetu mmeuonyesha kwa bara letu la Afrika katika kongamano hili. Hakika ni jambo jema sana na linaashiria mafanikio zaidi kwa siku zijazo katika kufanikisha ile safari ya Afrika tunayoitaka. Mheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali ambazo tumezisikia katika midahalo yetu, zikiwemo changamoto ya uviko 19, uhaba wa pembejeo za kilimo, mabadiliko ya tabia nchi, athari za kimazingira, kutetereka kwa uchumi wa dunia na migogoro iliyo nje ya bara la Afrika inayoathiri mifumo yetu ya chakula, hatuna budi kama Afrika kusimama imara katika kuimarisha ubunifu, teknolojia, miundombinu na uwekezaji katika kilimo na mifumo ya chakula. Ndio maana wiki hii kongamano hili limewakutanisha wadau wote ili kwa pamoja tubuni mikakati mipya ya kuijenga upya mifumo yetu ya chakula barani Afrika. Tumejipanga upya katika kuzitumia rasilimali zetu za ardhi na bahari na katika uzalishaji zaidi wa chakula licha ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Yote haya yatafanyika ikiwa tutaweka nguvu zetu kwa pamoja kama Afrika katika uwekezaji katika kilimo, mifugo na uvuvi kwa kuzingatia usawa wa kijamii na wa kijinsia na kwa maendeleo ya vijana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kwa kumalizia, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru watu wote waliowezesha kufanyika kwa shughuli hii adhimu ya viongozi wakuu wa mataifa ya Afrika kuja na mkakati wa pamoja wa kukabiliana na changamoto za mifumo ya chakula katika bara la Afrika kwa ushirikiano na wadau wote duniani. Baada ya shukrani hizi, sasa napenda nikutakieni nyote safari njema ya kurudi nyumbani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ladies and gentlemen, that concludes our program. Have a good evening. Enjoy the dinner. Enjoy the rest of the day. Thank you. Asanteni sana.